ආයිබෝවන් යාළුවනේ මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ කෙරටින් hair treatment එකක් කරන විදිහ. එහෙනම් අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are මේ not සඳහා the අපිට same අවශ්‍ය වෙන්නේ as මී they කිරි, were a year බිත්තරයක් ago. සහ කෝමාරිකා I'll be පමණයි. okay. I move on each and every day. The මේ past is විදිහට where it මම වෙනම භාජනයකට stays. Way මී back a කිරි year ටික ago. එකතු කරගන්නවා. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. as they were a මේ විදිහට මම මේ මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට එකතු කරගන්නවා. I move on each and every කෝමාරිකා ගන්නකොට අපි ඒක හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන තමයි අපි මේ මදේ කොටස ගන්න ඕන. කෝමාරිකා ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. මේ hair treatment එක හිස් කබලේ හා හිස කෙස්සල හොඳින් ඇප්ලයි කරලා පැය දෙකකට පසුව අපිට සෝදලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep කෙරටින් hair treatment එක මාසෙකට එකපාරක් හෝ දෙපාරක් භාවිතා කිරීම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. growing life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.